A man died of hunger, and at his funeral food was served. A man died of depression, and at his funeral, friends came and said how they knew him, how they used to communicate with him. I wonder how they missed to see the depression in him. A man never get roses any day, but at his funeral, everyone had a rose, wish he'll rose and see. A man died because of cold. He didn't have better clothes, but at his funeral, he was bought the best clothes ever. A 3-piece suit. 1, to pretend they cared. 2, because it was too late and he was the late. 3, we need to revisit our burial culture and what we call family. A man was walking every day to work and he was hit by a car. And at his funeral, there were fleets of cars that took him home. A man is hurt. Men never get enough love. Men never get what they deserve. Listen, kama mwanaume unaambiwa kulia, kama mwanaume ifai. Kama mwanaume ukisema uko na depression, ifai ubonge joyo story, wanakuambia tu utakuwa sawa. So these are for the men who go home with heavy hearts. These are for the men who return home with nothing for the family to eat. They are breadwinners but with empty pockets. These are for the men who feel low. These are for the boys who were told education is the key to success and still they failed. These are for the boys who feel hurt. These are for the boys who try to bring up family. These are for the boys who are told never to love because their pockets are empty. These are for the boys who are never found on anything right but every time on the life side of the law. These are for the boys with dreadlock. When they meet with the police, they are being gunned down as criminals. These are for the boys. These are for the boys from the ghetto. We are trying to make it happen and make ends meet, but only end up paying our rent. These are for the boys who feel hurt. This is for any man outside there, any man carrying a heavy heart with depression and he cannot share out because unaambiwa kwa mwanaume ni kifua but cheki. Kwa mwanaume si kifua tu, but kwa mwanaume pia unaweza relax. Kwa mwanaume si kuvumilia na kulet depression ikuchoke into death because huwezi share. So ukiget out of hand, when things get out of hand, kindly try and share. Before I die, kindly share a rose with me. Before I die, kindly visit and see me. Before I die of that depression, don't come to my burial and lie of how you cared. Men die of depression too. Men are human beings. Billionaire poet. This Wednesday, and we're coming live from Dawi Afrique Photography. Remember that Dawi Afrique Photography is situated in Eldoret at the basement of Zion Mall. So make sure that you do join us for this particular poetry session. Of course, all the poets are on set. Tuko naye Simon Shairi. So Simon Shairi, say hi to our viewers. So, hello guys. It's another fine Wednesday that the Lord has granted unto us. Tunashukuru manze. Tunasema ni asanti for every little thing that has happened hii Wednesday. So we thank you manze for tuning in once again. You are welcome to our show, The Poets Night. So yeah, karibuni. It's big and better this time. Asante sana, na pia tuko naye mzee anajulikana kama Tafari. Tafari, hujambo kaka? Jambo sana. How was the week bro? The week was good, has been good kidogo. Challenges hapa kule kiasi lakini sawa. Lakini buda, for the last 3 weeks umekuwa ukitupiga tu challenges. Challenges tuwezi na konga daily. Are we supposed to do something? We are. Definitely. Yes. Sasa tutaongea hapo kando tuone vita kusaidia. Anyway, otherwise umejipanga aje kishairi, umetupangia nini? Leo tuta move around to mental health kidogo pia. But leo tutacheza tuna narratives kidogo, but tunawakaribisha tu. Karibuni sana. And thank you for being consistent with us. Tuna grow. So karibuni. Yes. Thank you so much. And next to Tafari is the billionaire who is rich in what? Yeah. To all the guys who have tuned in, manze, we appreciate to Dawi Afrique. We are the Poet Square Show, and we are about to bring it down. Thank you so much. So let's also talk to Dominion. Karibu sana bro. Woza. Habari ya leo? Niko fiti. Siku hizi unakaa na nani? Who are your friends bro?
was nilijiambia I have to say that thing kwa show leo. Yeah, so check. Welcome to today's show, everyone. It feels good to be here. You could have been anywhere, but kona sisi, we appreciate you, we love you. We are psyched up. Personally, niko psyched up. The week has been so awesome, so amazing. Scandals kama kawaida in our beautiful nation, but we keep on moving. Ama namna gani? So let's do this. Okay, asante sana. So, ladies and gentlemen, tonight the poets wrote about mental health. Of course, we had promised that this is a mental health awareness month that we'll just talk about our mental health. And so, do join us. Kama uko pale nyumbani, help us spread the word. Share the show. Let it reach as many people as possible. And let's have this conversation. Of course, so many things about mental health. So many things said. So many things remain unsaid. And so that is why it is a conversation that we'd love to continue having. So this particular time, I would want to allow the first poet this evening to take the stage, introduce your poem, then go ahead to recite it. Simon Mshairi. Yo, so once again, ni Simon Mshairi, aka Mr. Tycoon. So, piece ya leo, ni tunaanza na thematic piece, that is mental health. Last time, bado ilikuwa same mental health, but this time, aka nika part 2, kama unakumbuka vizuri, tulipiga part 1 last week, tukasema part 2 tunaiendelesha this week, yenye inaitwa home is best. Yeah, home is best. Ni about uko majuu, yeah? So let's take this away, sindio? So cheki. Lakini before tuanze nataka niwakumbushe place tuliachia, hapo hivyo ndo tunaipick. So tuiendelee. Yo man. So cheki. Kumbuka fiti, kuna room fulani ilikuwa out of bounds. Lakini apart from that, hakuna michezo yenye unaweza cheza hata kwa hizo bouncing castle. Lakini utapata wapi time ya kubounce kwa hizi castle apart from that? Apart from that, hauwezi bounce free kwa hizi castle. So ni job na kupiga ndo juu ya hizi muscles na muscle pull. So hizi job na kupiga juu ya ule mtoi niliacha home akiwa empty, at least akuwa full. So hii job na kupiga si tu juu yangu, but pia maparo wakuwe proud. So ni 1 month. Ni 1 month after asikie zile noises kadhaa na movements kwa room yake. And this time ako home alone na nasikia one of the doors iko banged out so loud, so akaamua kupiga matipi to. So akaamua kutipito mpaka kwa one of the rooms yenye noises ilikuwa inatoka. Akakuwa afraid na anxious kufungua, but remember rules are always rules. So akaamua kufungania, at least asikue into blunder na boss wake, au maybe vitu ziget worse. So akaamua, since the house is silent, akaamua tarudi kwa room yake once again. But seconds later, after amefika kwa room yake, one of the doors yake inakuwa opened na cha kushangaza hakuna mse anaifungua. So she trembled with fear and she went back to her bed and her eyes were soaked with tears. Trembling, she doesn't know what to do. So she tries to call out loud, but still hakuna sounds. So like a little bunny, she jumps off her bed and out of her room na direct hadi nje ya nyumba yao. Na anajua hisi vitu zake, anajua ko very sure that it's happening. But one thing ajui ni ati it's just the beginning of everything. So ni Simon Mshairi, Mr. Tycoon. So it's just the beginning, bro. Of everything. Inamaanisha tuko na part 3 ama? Yeah, exactly.
Hey, Kuna cheki part buda, 3. cheki bana, unatupanga sana manze. Kuna part 3. No, cheki tuelewane manze. Wewe kuwa unatupanga hivi. So hii piece, Aha. hii piece iko na 3 parts. No, last time ilikuwa na 2 parts. So Bro, last time tuseme umesahau lines zenye ilikuwa na part 3 then umeamua kutuangusha. last time ilikuwa part 1. Part 1. You hata huku kuna concentrate very, that is last week tulisema tunapiga part 1, Then this time nikasema part 2. iko na part 2 na part 3. No, jamaa alisema tu iko na part zingine, hakusema. Nilisema iko na part 1, part 2 na part 3. Okay, sawa basi. Au Umeshinda kukua basi. Anyway, tell us about part 2, bro. So about part 2, ukikumbuka part 1 ilikuwa venye umdem ametoka Kenya akafika majuu, but first thing ile kitu weird ilimhapenia, alifika huko majuu job and all that, so hii kitu ikamhapenia very weird. Akuwa sure like hizi vitu zinakuaga kwetu na bado ziko huko kweli, so hakukuwa anajua anaweza experience such thing in town, hiyo such thing huko hivyo, ni ana experience huko home. So hiyo ndio tulikuwa tunaitalk about part 1. Hii part 2 ni sasa senye mambo sasa imeanza kuchemuka sasa, mambo inachemuka, mambo sasa inaanza kujionyesha lively kwa place yenye anaishi, and that is the demonic stuffs and so vitu tu zinamsumbua, uoni nothing. So hii ilikuwa venye sasa. Anyway, usi explain poem bana, kata choma. So yeah, part 3 next week. Thank you so much, bro. Yeah, man. So take your seat. Najua utarudi na poem ya mapenzi. We know. Anyway, tende kazi, anajulikana kama Boni. So karibu sana. Of course, ingia pale, fanya mambo yako kama kawaida. As Boni is introducing his poem, I would also just love to read some of the comments that have already come in. And thank you so much for those who join us every week, just to make sure that we have this particular show. So Terry Jones, by the way, Terry Jones squeezing the ananiserve memes. I told you, just like his relationship imeenda tu increase. There was a time alikuwa fan wa Tafari, then akakuwa fan wa Poets. So saizi ni fan, saizi mimi ni fan wake wa memes. Like there's something happening, guys. So don't get shocked if we like go to other steps nini. Like isiwaume. Sawa. Anyway, so Terry Jones, thank you so much. And sema sup, guys, tuned in from this side. Keep doing the amazing work. And by the way, hajatuambia ako wapi. Then there is Timothy Baraza says, hello guys. Thank you so much, Timothy, for following both the Morning Glory show and also the Poets Square. Timothy Baraza says, MC Kalia, my guy, good, mko vipi? Tuko poa sana kaka. Faith Mumbi Ngugish says, nice work. Thank you so much. Then we also have Gitari Dorcas saying, nangoja mapenzi sasa. Oh, by the way, msikose, hope mko na poems za mapenzi bana. Isikwe umeangusha Gitari Dorcas. So I keep the comments coming, of course. I'll be sampling more comments. I can see them coming in thick and fast. So let's keep it here. But then in the meantime, Boni, go ahead. Tell us a little bit about your poem, then recite it to us. Okay, so this poem is just a couple of stories, the things I see in the society, and I'm here to tell it out. So let's go. Mr. Tycoon. Yeah, man. Story. Story come. Story come. Okay, I got a couples of story, but why should married couples kill each other? We better have divorced daughters and divorced sons than dead children. Story. Story come. Story come. So hizi ni story za insha zenye tuliandika many years ago. So insha tuliandika many years ago ina reflect tukiwa campus. Zile story tuliandika na kijana akaenda chuo kikuu, akaingilia madawa ya kulevya, akawa ambiliki wala asemezeki, akakosa mbele wala nyuma, na pia akakosa kando kwa sababu familia ikuwa in support. Story come. Si alikuwa ni binti mrembo, alikuwa ameumbika, alikuwa na figa namba 8, but pia angekosa kuchora namba 7 juu hiyo ndo life campus ilimuintroduce. So life akakosa kuenda church, si ku make sense kwake, na akabelieve kupata wa baba ndo the right thing juu maybe home alikosa father figure. Si walisema baba ali walk away many years ago. So campus ikukuwa books tu. Campus ilifika time ilibidi ya survive, na survival ili means a cell body yake. Story come.
So hizi ni story ya vitu weird zilituapenia. So si uko campus na huku nyumbani sisi village tulichanga na hadi chachi kauza keyboard ndio wewe kujeulewe. Story Story come. Story come. So huku campus vitu weird ina happen. Huku campus si uomba wazazi 500 ndo tuende tulewe. Huku campus si tunafanya vitu weird. Cheki, huku campus si tunachukulianga sheria mkononi. That's why vijana wengi bado wananyonga. Huku campus vitu weird ina happen. Huku campus mapenzi most haikui real. Huku campus tu kuja kusoma. Zile story tuliandika kwa insha many years ago ndo sisi leo. Zile story tuliandika na tukasema wale watu wako wana waambiliki na wasemezeki ni sisi leo. Ni sisi leo utatupata club tukitei. Ni sisi leo utatupata tukiwa na wamama sugar mami juu si hata bei ya sukari imepanda. So mimi nikipata sugar mami kweli kuna issue. Story come. So huku campus vitu weird na happen. Nisikize pole. Huku tujakuja kusoma. Huku tumekuja tu kupass time na wenye walituambia education ni door to success. Maybe hiyo door ilikuwa change na vitu zikakuwa rigged. Story come. So skiza. Zile story tuliandika ni sisi leo ina tu reflect. Zile vitu tulijua tutafanya ni sisi leo tunafanya. Zile lifestyle tuliandika kwa insha si ina tu reflect leo. Na deep down tunajua tuko heart. Deep down tuko heart. Huku campus si tunanulia wazazi, tunanulia madem, tunawashukia nywele na home kabati ya madhe nitaka kuanguka. Huku campus sisi tunafanya vitu weird in the name of love. Drugs ni daily order of the day. So story come. So ukiona msee make it out of campus na gown na graduate akiflip hiyo kofia juu, maybe pia anarusha na job opportunities zake. Juu after graduation doors ziko shut. Story come. So mi nauliza, niko na lot of couples of story, but from what nimewatch kwa media, why should couple murder each other in the name of love? Better have divorced daughters and divorced sons than dead loved ones. Billionaire poet. Umesema Chacheni iliuza keyboard kupeleka msee shule. Buda. Alafu jamaa akafika shule akakunywa school fees. Then tumia mic Buda. Ati alikuwa anafanya nini bro? Hao ndo walikuwa wanajiandika kwa insha. Ati yendo wale watu wenye walikuja wakaharibika. Unakumbuka ile song kunywa pombe wakadhoofika kiafya. Unajua ile song ya Mary Mela kipenzi rafiki wa karibu tangu hapo zamani. Mbona malizidi mnaniangisha bana? Atwende Mary Mela kipenzi rafiki wa karibu tangu hapo zamani. Asante. Alafu Wanza shule na situkiwa watoto. Alafu kuna kuanga na rumba nyingine now. Let's you listen to rumba here. Kuna kuanga na rumba nyingine. Umekwisha potea. Wapotea mtoto mzuri kwa kunywa changa. Cheki huyu jamaa ana lip sync song yangu. Lakini washairi ni wa creative. Anyway, bro tell us, okay, already umetuambia kitu fulani kuhusu hii piece, but then why that particular piece bro? Okay, why that piece? I'll say, while growing up nikiwa mtoi, as I usually say, I'm from a Christian family, na kuna wase niliwa judge. Then going to campus, there are things I did that I never thought I'll do. Yeah, so that's why I came up with that piece from what I saw. And also me myself, there are things I never thought I'll do, but they just happened. Okay, sawa bro. Acha tusiulize sana. Mzazi anaweza kasirika, toka hapo. So by the way, kama uko pale nyumbani na uko na mistari, cheza kama wewe. Let me know what you think about today poets. Kuna Faith Mumbi anasema wase bado wanadai ni stories za jaba. You see we have sleepless nights. Na gomba imechoose. Uski check ni macho inanikosea by the way. Let me move closer to my laptop because kuna mistari ziko hapa. Kumbe kuna mistari tycoon, Anasema sikieni, listen to this. Ati wase bado wanadai ni stories za jaba juu si you have sleepless nights na gomba life imetuchu. Uski si ukimbia sugar daddies juu wao tu ndio wana afford sukari. Huko campus life imekuwa tei, huwezi survive ukiwa sober. Aka reality kimpango.
Bro, mbona una snap lines ni kali ama umekubaliana na Ni mnoma, ni mdope. Anyway, thanks Faith Mumbi for those lines. Chef Muna ako wapi leo ba? Hakuna mtu ametext Chef Muna mwambie tuko live. Kila mtu text dem yako babe mwambie tuko na show hapa. Sawa tafadhali. So kama uko hapa na uko na mtu, na by the way, hapa ni wanaume tu. We need one poet. Lady, si ndio? Anyway, the next poet on set is Tafari the poet. So please bro, tell us about your poem, then go ahead and recite it. Karibu sana. Thank you so much once again. This one is a short narrative. It's a real story. It's an imagination, but a real story. And it will be very, very raw as it will sound. So as we start with the chorus, of course. Oh Mungu Baba, ninaomba mabawa, nina dawa, nataka kujimada, nina kamba, sina cha kuamba, kati ya dawa na kamba ni gani tanimada? So amesababisha vifo vitatu na tuna expect kifo kingine cha 4. Nimekuwa nikitresu madam kutoka referral mpaka tao, na amebeba bahasha na ina sound ametoka dialysis. Amechanga, but huwezi jua amechanga kwa sababu venye anatembea obvious akaya kufiti. So mbele kuna majamaa watatu, maybe ni mistaken identity venye wanakaa. Of course ukiwaangalia kuna mwenye ata mistake anasema maybe ni wezi, na kuna mwenye atasema maybe ni mahasla tu kama kawa. So what happens, madam akifika karibu na hao anagutuka phone yake haiko. So what happens, si madha ni kupiga nduru ya kwanza, shikawezi. So the nearest person mwenye alikuwa hapo ni ule chali wa kwanza. Ule chali wa kwanza walikuwa wameshikana na ule chali wa pili, na ule chali wa pili ni mabeshte na ule chali wa tatu. Turudi back tena. Simu ya madamu imepotea na vijana washashikwa. So kijana wa kwanza amepigwa mawe, of course amepigwa mob juu tunajua umati iko na hasira. So mwizi huyu ashachomwa, kifo cha kwanza. Bargain method, boy wa pili ndiye anaanza kupigwa. Of course ashapigwa kwa sababu ako almost kukufa, kufumba na kufumbua, kifo chake. Boy wa tatu ndiye ameshikwa, na of course ka discipline. Before aage, simu inapigwa. Ule madam kumbe simu inalilia kwa kibeti chake. Ni ati ilikuwa tu ni panic. Kumbe simu ilikuwa imejidisplace kwa one of the pouches ya kibeti. So umati inageukia madam. Madam, si ndio simu ulikuwa unasema imepotea? Madam anashtuka. Hasira ya umati inapiga madam. Katika ile harakati madam anaaga. Tufanyaje? Tumepoteza boy wa kwanza kibahati mbaya, boy wa pili kibahati mbaya, madam pia tumempoteza kibahati mbaya, na kuna huyu boy mwingine mwenye amepigwa deadly, tunaweza mpoteza kibahati mbaya. Tunataka tulaumu nani? Umati. Hali ni mbaya, uchumi ni mbaya, kila mtu anachangamka. Wezi tuwalaumu? Waende wachangamke kwa hustle ama tufanyaje? But the thing is, tulie tusilie, tushapoteza wase. Madam, mental health pale kwa sababu bado sielewi hizo vifo venye zinaenda. Penye niko bado nashanga ubo mwingine mwenye ako karibu kudedi.
nani atakompensate hizi vifo? So Mungu Baba, ninaomba mabawa, nina dawa, nataka kujimada, nina kamba, sina cha kuamba, kati ya dawa na kamba ni gani itanimada, ni gani haitanimada? Wow. Kaka, umesema tumepoteza jamaa wa kwanza kibahati mbaya, jamaa wa pili kibahati mbaya, na bado wa tatu tunaweza mpoteza kibahati mbaya. Na pia mother tumempoteza kibahati mbaya. Buddha. Yeah. What was the inspiration behind it, bro? You know, your story reminds me of something. Kuna pia siku fulani nduri ya mwizi imetoka, mother fulani akatoka na mafuta ile ya kupika, rusha nayo mwizi kiasi. Sijui ni story nilisoma ama nini. Ni peace, ndio? The peace. Ya dem fulani anaitwa Koikare. Pia aliiba mahali. Kuimba? Aliiba mahali. Kuiba. Really? It's a story. Inakuwa story. But labda alichapa kuliko kila mtu. So anamwanga mafuta ya chipo, then anagundua huyu ni son wake manze, na ashamwagia mafuta ya kupika. Like wewe unakimbia, watu wanalia mwizi, wewe unakimbia kwenu, mother anadeal na wewe vibaya, unacheki before atambue ni wewe umeenda. Bro, what is the inspiration behind it? Inspiration behind this piece, one, kinda it's a true story, but sasa hiyo part ya death ndio iko happen, but kuna mother of course alibiwa na alikuwa anatoka referral nini, so ile harakati ya uko stressed up, maybe bills, health yako ndio hiyo plus other responsibilities, so unapata mind iko far, uko focused mbali sana. In fact hata unaweza tafuta kitu na umeishika kwa mkono, iko that was. So about ama boy wenye anaingilia kwa the picture ni the current situation ya my youth man sahi, manze ni kutaf hata dressing code at times unaweza angalia hivi mse mistaken useme ni aje, umse ni kwa kitu fulani, but in the real sense uni jamaa na try hapa kule kutafuta, but so unapata such an incident ikitokea, au say yani the physical appearance inaku condemn. So unapata ama boy walikuwa katika hiyo harakati, na maybe venye walikuwa wanaonekana, maybe nywele pale kidogo, maybe mavazi pale kidogo, akasema bas ndio hawa, na hivyo ndio ama boy wana. So mistaken identity ime come up, na of course wase wana time ya kunegotiate, especially mob justice. So society pia iko na uchungu fulani, uchumi sasa ni mbaya, so kitu kama hiki happen, then the only way maybe I could try to calm down, next act maybe ni msana nafikiria maybe kumada. So basically ni situation. Mambo noma. Manze, wakati unaenda kuketi, wacha nipigie wale watu wanatusikiza story manze. So kuna story fulani ya certain couple manze, walikuwa wameenda place fulani, wakanunua gari. So time walinunua gari, wakarealize manze, gari iko na issue. No, gari haikuwa na issue. Walibai gari then wakashindwa kulipa. So ile kulipa pole ule msee akakujia gari yake. So ule jamaa kujia gari yake, sia wakaamua kufuatilia gari. Kufika hiyo soko, ule jamaa akapiga nduru ya mwizi. Na hawa ni familia, mama na baba wameenda kudai haki yao. So badala msee kuwapea gari yao, akaamua kufanya nini? Nduru ya mwizi. Manze walipigwa vibaya sana, at least hawakudai, but noma sana. Juu unajua unaweza tembea tu na msesa itao umbo amwe tu kupiga nduru ya mwizi, na hivyo ndio itaenda. So this particular time manze, that poem inatukumbusha tu tuweze kuheshimu, sijui tufanyaje, like sijui tuheshimu life ama tufanye nini, because at times sio necessary kupiga home of justice. But then pia ukiibiwa manze, kuna time fulani unakutananga na msee bara, kama saa hizi tumeibiwa cameras kwa studio vibaya sana, like studios zinavunjwa vibaya sana itao. And afkanga point tunasema like mimi nikishika huyo mtu Anyway, Dominion, go ahead, tell us about your poem and recite it. Pia tunaweza heshimu ndoa. Ulikuwa umeuliza tuheshimu ndoa vijana. Tuheshimu ndoa. Anyway, bro, twende kazi.
By the way, unaruhusiwa kuunda hiyo mic kaipoa. Check. So the piece nadai kupiga ni ya kiongozi fulani mwenye penye anaonea penye unaonea. Yeah, if you know you know. Inaitwa Promises. I heard it takes 24 hours to know if she's the one. I took 24 seconds to know you're the one. Dear diary, I just met her. See, even ndo nilianza the first day we met, the first sights we set, after the first conversations we had. Nikasink kwa hii urembo without a float. You became like the spread in my toast. And whoever said love is blind wasn't wrong at all, cause to me, this love had no evil. Kila time ukiring, mina flash. Kwa bank na stash, nikubaye ka ring. Picnics na my painting, junajua haupendi mabash. Bado nakumbuka zile times ukiblash. Zile times we walked past our differences. Zile times tulikuwa open, solved our differences. Zile times tulikosa form, moving east to west, acting soap operas. Zile times we spent under the moonlight, the stars watching over us, making promises so intimate and self-made that king angezisikia angesuggest tuvuke promised land. Promises so wide and wild that all the loved ones we've lost wangewish zikam true. Promises that binds us too. Promises that will always come true. Is the promises I'm still willing to take, though they are not a piece of cake for you. I'm willing to sink into the sand deep. Najua unanipendia for your upkeep. After kukusuka how I love you. You're my one and all in one. You're the only one. After kuuliza if you're a thief, cause I felt this heart attack. After you came after my heart, nashangaa nini unataka. After kukuuliza if I could take you out, design ulikuwa ndani. And for sure, when you fly, babe, when you fly, kuliko house fly, me graduate from the loo to the house fries. Na nikisema fries, simaanishi njiva mwitu, but zile za KFC ziko na prize. When you fly, na uko na class, mainly skive, ndo nikutungie this work of art. Niendelee kuongeza points in your heart, nikiendelea kujijenga through this art. Ndo akikupea mistari, mimi nakupea verse. Na kupenda from earth to Mars. You matter design, uko na mass. Ukiitisha space, mimi ndakupea universe. And they said it takes 24 hours to know if you're the one. I swear, for me, it took 24 seconds to know you're the one. Na hii test ya love lazima tutapass. Ndo hata waseme mimi ni kiatu, I'm bound to you car shoeless. Na siwezi kuwa mless, trust me, I can strip that S out of Superman's chest. When important kuliko queen kwa chest. Sare treasures you can have my chest. Wake up every morning to that beautiful face. Wake up with no makeup, I'll still kiss that beautiful face. Love you in every dark night, in every dark face. Cause I'm mad over you. Nimeshikwa na kiwewe. Hata useme mimi si wako, mimi ni wako tu wewe. It takes 24 hours to know if she's the one. It took 24 seconds. I know you're the one. Umemaliza bro? Nimemaliza bro. Kwani uko na issue na Otile? Unataka kumtoa soko? Haraka tena sana. Buta. Nimechoka. Ati hii test ya mapenzi? Lazima tutapass. Ai ndugu. Ha? Ati yeye ni fries na sio chipo mwitu, zile za KFC zenye ziko na Prize. nikuharibie? Haribu. Hata chips ni viazi. Fried. Hata chipo ni viazi bro. What? Haters will hate. Haters will hate. Haters will hate. Bro. Anyway. Thanks so much for the piece. Have a seat bro. Tuwezi ongelea stories za mapenzi sana. Hatuwezi ongelea stories za mapenzi sana. We're not here to. Anyway, najua nani atakusalamia sana vizuri. Simon Mshairi
juu zake zinakuanga tu za mapenzi. Simon Mshairi, hebu keti hapo kwa stand uniambie unafilaje bro. Hey, this guy bwana ako super duper dope. Najua mapenzi kiongelewa inakuguza sana. Lakini your vibe ni true. So umesikia? Yeah, noma bro. Ni true man. Bro, make sure your poem umenini vizuri, sawa? Learned from the best. Iweke vizuri. Learned from the best. Au ulijifunza kutoka kwa Simon? Simon stories za mapenzi. Mwalimu. Unajua mapenzi ya ghetto vile inakuanga real. Simon anajua kitu ubwange. Nikulete tuunde tu special gorogoro mzima. Anyway, kuna deva anaitwa Faith Ngugi anasema msijudge juu society imetuforce ku accept madness ndio watu wa rehabilitate na false lies. Si huiba tukitry ku reach out kwa that face ati gava iko na mkono mrefu. So walidai survival for the fittest, but still bado tuna fit na tunatama kwa hii upuzi ya poverty. Still my puberty. Okay? Najua kuna washairi wajashikanisha hiyo juu ameandika na English. Dominion hiyo imekupita. Washairi line. Anyway, by the way, ati Terry Jones ameanza kuwa fan wa Faith Mumbi Ngugi. Kuna venye sipendi. Anyway. So Simon Mshairi, tell us about your next piece, then tuende kazi. So yeah. So about my next piece, this is such a special piece. It's a special piece to me. Wacha tuiseme hivi, ni about dem flani bana alikuwaga very important. Wacha tuseme hiyo design alikuwaga very important. Then ikafanyika. But one thing or the other, she's dancing with the angels. Yeah. So this piece tuseme nika two-way traffic. Ndapiga ka small piece about that. Yeah. Alafu tuingie sasa kwa the main one. Hiyo I wrote it to her, with her, for her. Yani piece ni yeye tu. So yeah, let's take it away. Acha tusiongee sana. Sadio simu. So cheki, acha tuanze hii design. Ati memory left sign ya picha yake na vile lenses ilikfavor skin color yake, smile zake zika sync dimples zake, macho na ilikuwa bright kuliko flashlight na si vako, na suli ni show yote ulitoa kwa mamako, courage ndo I guess ulitoa kwa babako, but ni memories tu. Nakumbuka sweet moments tukichant. I will always go silent just to watch you talk. Na nataka urudi tena, rudi uniimbie tena, niimbie na ile sauti yako tena, but hope one day tutaonana tena. So yeah. So hii piece next, wacha tuanze hii design. Atukojole hii stage lakini wacha tuanze hii design. Like a small piece here. Let's take it away. So skiza. Cheki. Hata kama melodi yangu ni mbaya, tulia ni kuimbie Katerina. Kila time nadai kukuona kiasi from breakfast to dinner. I wanna be your vodka in parties, but still your wine in church, sema amina. I love it when I get baptized in you. Na sijawahi badilisha hata jina. Nikikikosa nichekwe watadai mi sina. Nikikupata nikuweke watadai ndoa za mapema ati mi sina. Lakini si unajua yangu ni true love, sika ile ya mchina. Au sio? So let's go. So her eyes are a clear definition of a true galaxy. Her beauty gives me goosebumps and true fantasy. I'm blind in love, so tell me how can I see? While your blue oceanic eyes makes me drown deeper in them than the sea. Do as your name says, please have mercy. Cheki, karoka na nidunda kwa mwendo wa kasi. Ana rangi ya chai ya mdalasini, mtoto mrembo mjini, wana utajiri wa kupindikia, lakini woi, babu yangu maskini. Na sauti je, aliimba kitaarabu, mtoto mstaarabu, na shepu je, ya kimaajabu. So smart
smile for me Masi Julia, na karo katatulia, gal baby karibia, kanini kega vumilia, macho hayana pazia wala zulia, but nimekaa kando ya bahari na mnazi mkononi nikikutazama. So acha niulize, so suppose hati yangu inge move ka clock, love yangu kwako ingekuwa timeless, I wish you know well. Suppose ningekuwa bana vile miuku kunywa daily, ningekuwa drunk in love na ningekuwa ndani castle. Suppose ningekuwa pastor singe preach, ningekuandikia jina love then nikushow gospel. Suppose ningekuwa ningekukunywa daily na hata ukusikia angels wakisema she's beautiful, what the hell. So play your cards safe, chezagi poker, get serious with me, sikuangi joka. You walk daily on my mind, sijui ni kuite hoka. Cheki, mini ule mse upige hesabu zangu. So kani soka, kani handball, toa. Kani football, toa. Hata soka, toa. Lioness in my jungle, row na design. Mi ukutolea sweet words, throat yangu haitaikuwa soa. So cheki, nimesema tu ni mimi, toka sasa hadi milele. Simon Mshairi, Mr. Tycoon, take off. Yo man. Yeah. Great lines. Indeed. Great lines. Yeah. Dominion. Yes sir. Aha. Umesikia hiyo laini? Nimesikia. Ati mapenzi yangu ingekuwa clock, ingekuwa timeless. Mimi si joka. Ebu sema hiyo kitu ya joka. Suppose hati yangu inge move ka clock, love yangu kwako ingekuwa timeless, I wish you know well. Suppose ningekuwa pastor singe preach, ningekuandikia jina love then nikushow gospel. Suppose ningekuwa Kali tena sana. That was really amazing by the one and only Mshairi, Mr. Tycoon. Respect bro, respect. And now tuna move to our next. Is the mic zinanikataa? Oh, perfect. Tuna move to our next guru, which is the one and only billionaire poet, the man rich in words, kijana mtanashati, kijana mzima, kiongozi. Ukisikia nimekuita majina nyingi hivyo bro, ujue sifai kuinama. Yeah. Take it away bro. Okay. Hey God, it's me again. Yesterday, my 5-year-old niece asked about, if you really do exist, why do bad things happen to good people? Hey dear God, it's me again. Tonight, I'd love to have a conversation with you seated near my bed. So God, this is what is affecting us as the youth. Hey dear God, si son wako Jesus alitembea juu ya maji na si vijana nowadays tunatembea tukiwa maji. Hey dear God, si son wako Jesus alikata ku change stone into bread, but si vijana nowadays tuna stone. Hey dear God, I've heard and read on the news the issue of Shakahola. Is it true that your men can drain our people into fasting till death so that they may see you? Must I die for me to see you? Hey dear God, it's me again. And tonight I want to have an open conversation with you, God. Hey dear God, my pastor preaches and says leaders come from you, but why does Africa have bad leaders? Hey dear God, of late we have been losing people due to depression. Can't you just heal their pain and bitterness and make them whole again? Because it has been tough. Hey dear God, talking about our leaders, God, will you send another Moses? Because the Moses we have is a political leader and he has his own interest. Hey dear God, will you send another David? Because the David we had, he was our chief justice and there are things he never passed so well. Hey dear God, the David we have
can no longer fight the Goliath of corruption, and so it's killing us. Hey, dear God, the economy is tough, and we'll wish Jesus to come again and feed over 5,000 people with 2 fish and 5 loaves of bread. Hey, dear God, life is tough of nowadays. Hey, dear God, we are a lot of graduates with no job. Hey, dear God, we as Boy Child are forgotten. And as you can remember, yesterday was World Day for a Boy Child, but no one noticed. We are never appreciated. Hey, dear God, is it true that sex before marriage is a sin? Because for me, I had sex the previous night with a girl I met only on the club, and just by looking at each other, it suggested for sex. Hey, dear God, if children are blessing from you, why do our sisters have to abort them? And why do they have to suffer? Hey, dear God, there's a girl somewhere crying day in, day out because she was raped. Hey, dear God, there's a boy who is molested and he cannot come out and share it. Hey, dear God, do you hear the prayers of your people? My dad tells me that prayer is communication to you. How do mabubu wanaongeaje nawe God? Vipofu watakuona aje? Viwete watatembea aje nawe God? How do you really work God? Because these are a lot of questions that I need to ask you God. Life has been tough, and God, hata sisi wasanii vitu zimekuwa weird. Hata ipei. We are just doing this because we love it, but deep down we have public success and private failure. So God, yesterday my 5-year-old niece asked me, if you really do exist, why do bad things have to happen to good people? God, why do we have to give you back money if you're the one who is blessing us? My pastor says that we need to give to God, but they're driving big cars while us, the congregants, are struggling. Hey, dear God, if really leaders come from you, why do we African people get always the bad leaders? God, if you can answer me, please do so. Na ushuke mwenyewe. Billionaire poet. Shuka mwenyewe by Billionaire Poet. Manze bro, that is too deep. That's too deep. Wewe uogopi Mungu radi na ujimoto wewe. Tell us about the peace, manze. Okay. The peace is just the things tunaona manze. Ukiona gospel za church, as in around us, ukisikia every election, mostly in Kenya, wanasema leaders come from God. I don't want to mention names, but manze, sometimes tunapatanga bad leaders. And I wonder, kama leaders wana come from God, mbona tu Africa ndo tunapata bad leaders? Again, kuna issues ina happen, manze, zenye kama God an exist. My niece ever asked me, kama God ako, mbona watu wazuri wanasuffer? Is an issue that, manze, it's just a prayer, and maybe it's not based on the Bible, but it's a prayer. I believe kuna hizo questions watu wako nazo na hawezi pata answers. Yeah. Okay bro, manze mimi unanichanganya manze, like nabaki nimezubaa nikifikiria bado unaongea. Like there's a piece, there's a new umeongea hapo ukasema like kama doi unatoka kwa God, mbona lazima tumrudishie? Si ajipange manze, ajisort. Anyway, thank you so much Boni for that particular piece. Welcome. So now that leo ni kama lazima nisome by the way, Fei ameamua nikiishi poem moja ikimalizwa ama poet moja akimaliza lazima nisome yake. So amesema, dear God, acha nikuite dear juu vile mimi ufast ukireach out commit my needs, yani ini link up na greatness pure hey we cheki manze, cheki ba cheki na isoma ka storybook. So dear God, acha nikuite dear juu mimi ufast to reach out commit my needs, yani ukini link up na greatness. We cheki bro, take over manze, acha ni riasi kitu kwanza. Takojolea lines za wenyewe alafu anijamie. No, I don't want to susua on your lines, Faye. So let me do something about it. Anyway, Tafari, this is your final poem for the evening. Tell us about it, then go ahead and recite it. So this one inaitwa Nyini Kina Nani. Ni ya 1963 na kurudi nyuma. 1963 na kurudi nyuma part 1. Ungejua vile si uchant kuliko the clergy. Man. I wish ungejua.
Na vile leo uko na stress ka samaki kushikwa na ndoano. Unaweza tingika. So huku ndani kumekuwa kumoto, so hot, so I thought cut the moment. Kushindwa kustahimili hii joto juu ni extreme kupima na mita solo. Bila kuwaita ndi at least mkamna maji litakaa 6 tukulu huku ndani juu siri shalipuka. Na already wana laugh, hawajajua vile ni rough and tough. So from zao za kusema kwetu wamedata hizo kata. Sorry hatudai, in fact you drop your data. You see, it doesn't matter kama mjawapata. Focal point ni ati sidai staki wao kuzidi kutupata. Example fit. Si washatu hata tuko out of target ndani ya market, so tushawapata 100% bila kuhata. Personally na feel tu kuwapasha kidogo tu kama candle kuwawasha. Niwapee maneno kidogo po yanayouma, yanayowasha. So mmeonekana mjaonekana. Kwani mlikuwa mmejificha mkijifanya ma headmaster teacher mkijipiga picha? Ona sasa mmepatikana. Okay, ulikuwa unadai nani hana? Uliza hana, atakukonfirmia tumekuwa nayo tangu enza Mathayo mpaka Nyayo, ndio maana tuna boast nayo, kisha piga pause. Post kwa media nayo. So, nyinyi kina nani? Ama nyinyi wale mlikuwa mnatuita nyani, mkidai mtatuvuruga bila amani? Basi kama nyani kuwageuzia ki gorilla warfare, though war si fair, mkabonga vile mtatuhonga na mani. Na ati sarafu ndio mani juu kama hani imekuwa tamu, imechanganya kina hani mpaka saa hii hawapatikani kwa maskani. So after slavery, cleverly tuka strategize vile tutafukuzama jamaa wana claim wanatoka hills za Beverly. Tukaingia war as we wore hides, trying to liberate our brides and families. Na si uongo. Tukaingia task moja waya, task moja mbaya, task moja fire, inahitaji pengine kaya kwenda war bila kugwaya. Na huku tukijivunia self-made mercenaries na si wako haya. Kwa misitu tuka exchange fire mbaya ubaya. Hatukuwa na zile za fire, lakini najua ilikuwa mbaya fire juu Karuri Wagakure alidai take it easy, hizo ni sticks zina split fire. Na si uongo, ni story real mbaya. So nyinyi kina nani? Part 1, verbal meditation. Awesome. Safari, before you go, Yes. kuna the line umesema hiyo ya task 1. Manze, hebu irudie hiyo line. Just shit. Nataka kuitrace penye nimeiweka cause man. Okay. I get it. What's and I reload next cause ni part 2. Maybe tutafanya the next week. Then I love your finishing, manze. Thank you. Umeuliza nyinyi kina nani? Thank you. Yeah. I think also as poets, manze, si ndo kio cha jamii. Na juu imecrack, tunaweza tumia hizo broken pieces. Nice one, yeah. Yeah. Okay, so next on stage, manze, we want to bring this awesome, amazing guy. Anaitwa Dominion mwenyewe. Take the floor, man. Yeah. Mic check 1 2 testing. Ile ya kwanza ilikuwa creative, so definitely hii ni thematic. And sikuchagua specific topic ya kubonga, but hii piece inaitwa 13/12/2022 cause hiyo mwaka depression ilikuwa imeniwe. Tulikuwa tunadhanini vitu ya matajiri, kumbe yeah. Pia sisi wote tunaweza kuwa infected. Ati yako si depression, ni changamoto. Ni njaa na kukosa pesa. Yeah. So it's just random thoughts.
Tell me, how do I write a poem about peace if we still use guns in peace missions? Teach me how to love. I'm overfed with hate. Can you get my message, or do I leave it to fate? Can you watch my back apart from your screens? Can you hear my screams? Watch my face. Can you see the streams? So, how do I write a piece about peace if we still use guns in peace missions? Teach me how to love. I'm overfed with hate. Can you get my message, or do I leave it to fate? Can you watch my back apart from watching your screens? Can you see my screams? Watch my face. Can you see the streams? It's easier to pull a trigger than to pull my thoughts together. And come on, reality hits me. Hit me. Hit me if you have the balls. Find a way to take away my pain and make a way for me to fade away. I'll gain strength and find the strength to face a new day. Write a script to play life like karma, as I was taught by mama. Break every wall. Hold my hand. I don't wanna fall. Light my life, it's darker than coal. Make my heart harder than stone. I'm searching for the truth, wondering if a God of peace and the devil can finally form a truce. The pen gets it. The Christopher Columbus in me, constantly finding new streams within me, then turns these eyes into streams. I know how it feels to quit. I'm trying to feel how it feels not to quit. As I watch them, comfortably seated on the back left while everything is going wrong, while they are still getting bitches. You see, I barely recall bitches. I barely recall how it feels to sink in the ocean of genuine love and the feel of bone-popping hugs. Not sure if things will be the same again. When it's all over, I don't think I'll be sane again. Now join me, let's sail again as we draw hope of the future from the pain of the past, from the moments when in bars our spirits were elevated. Come on, toast to the times we freely hustled for that daily bread. Our Father, who art in heaven, earth feels like hell. In the safety of their homes, young girls lack people to trust. No wonder pregnancies then arise fast. News flash, we need to fast. Maybe the gods are furious. I'm furious. The last time I spoke to my sister was in a 5.4-inch screen with poor network and even poorer resolution. Her big heart in that tiny frame still desires the connection of ring and finger. But somehow, this distance brings us closer though. Mama walks in the other room. The kids are a bother. She's silent though. Papa walks in wearing this brave face, but behind that smile you can see anger, sorrow and pain with beneath the rage. And I can't help but notice how socially distant he's become from us. Working from home isn't an option. Providing his essential service to us doesn't grant him the luxury of staying at home with us, for us. And he doesn't look eye to eye with my brother, who wears a mask of false affection to hide his desire for parental affection. Attention to the world events makes my young siblings know more of BBI, IEBC, KEMSA than ABC. I tried to write a letter of hope on my knees, hoping you can get the strength to rise. Sealed it with love, hoping you can draw the hate away. Signed it with my tears, hoping you can find joy in it. On our knees we will rise, from the center of the snake pit to the middle of greatness, as we seek a new heaven while going through hell. So tell me, how do I write a poem about peace when you still use guns in peace missions? It's easier to pull a trigger than to pull my thoughts together. Teach me how to love. I'm overfed with hate. Can you get my message, or do I leave it to fate? Moto kama pasi. Ha? Buda. Hey, unafanya poetry mpaka inakaa Lingala. Hivyo ndo unajua inafaa ifanywe. Hey, uncle. How can we? How do we write about peace if we still use guns in peace missions? I wish manze ungekuwa unajua ile kitu inafanyika pale Vale. It's exactly what is happening. Yeah. It is exactly what is happening. It is yani hivyo tu ndio iko kabisa. Ni hivyo tu. Leo nimekuwa nikiongea na father fulani, father. Unajua father? Wale father, si father.
wale father wa Catholic. Catholic. Wale priest. Mbona ati umefanyaje hivyo? So wale father wengine, wale father wale. So nilikuwa nikiongea na father ule priest na akaniambia situation hiyo place manze. Like place fulani inaitwa Tiati. Yeah. So mko church lakini pia mko ngangari. Kieza umana mnadila mtu vibaya sana. Na si rahisi like bro you are ready for anything. Kwa tu zile za Bwana Yesu asifiwe. Just in case anything happens. Na that reminds me pia nilienda church ya Barracks. Time fulani. Manze wala wase wako church lakini wanaomba lakini kila mse yako wezi omba ikiwa hivi. So nataka tuchape haraka kidogo, kila mtu tuambie results yako, tukianza na wewe Dominion. Unahisi umefanyaje leo? Leo niko na good feeling about leo. Although hapo session ya pili karibu nikojole stage. But yeah, I still have a good feeling about it. It was awesome. Felt in tune with the piece. Mimi najipea last time ilikuwa 7. So ka point 2 hapo hivyo. 7.2. Yeah. Na venye umekojolea poem ya pili. Juu ya mastery. Usijitete. Iko tu sawa. Iko sawa. Boni, Bwana Yesu asifiwe ndugu yangu. Amen. Unahisi una max ngapi jioni ya leo? Jioni ya leo, last week nilikuwa na 6.5, today najipea 7. 0.5 increment. Yeah. Hatusemi bro. Mnajua ni out of 10? Asante. So as for me last week nilikuwa na 6.65. This time iko hivyo tu bado. 6.65. 65. Jo hujatoa poem ya mapenzi. Imekuwa while you were away. Oh, while I was away. Yeah, man. Oh. Anyway, sawa tu bro. So ni 6.65 out of 10. That's quite an improvement. Tulianza na 3, 4 nini. Mshairi. Ni mimi. Niaje kaka Tafari, the poet. Yes, Niaje kaka? niko salama. Ngapi bro? Mimi najipea 7. Leo umekuwa na line zote. Maajabu. Maajabu. Kama ile ya kwanza ilikuwa story. Ile ya kwanza ili Ati mama fulani amepigwa. So kitu umefanya tu ni sauti. ni sauti tu. But ni story unapiga. But hiyo composure times 2 pia kubalance hiyo energy fulani na hiyo kuna energy fulani inakuaga kwa stage pia. So hiyo nervousness pia. So kuibalance nimetry leo, so ndaongeza tu 0.5 ya kubalance tu. So leo mnasema yote ni above average. Si mbaya. Next week bro tunaulizana, what would you tell your younger self? What do you think about that topic? Correct kabisa. Uko safi? Niko sawa. Dominion, Yes sir. what do you think about next week's topic? Hiyo sasa hiyo ndo ile na bamba. What would you tell your younger self? Yani leo ungejiadvise 5 years ago, wewe ungejiambia nini bro? Boni, 5 years ago leo ungejiambia nini? Acha next week ifike utaisikia. Najua mtatandika kuhusu mapenzi. Wacha. Yeah. Hata usiulize. 5 years ago. Singekula Purity nikifikiria kona faith. Ati tulikula faith ukidhani yuko na Purity. Next week, ati usanii ni passion na mimi nishakula yangu. Matunda nimebakisha ni Sodom apple ama inaitwa nini kitu? Adam's apple. Na ni kama bado nitaimeza nikiwa na njaa. Washairi. Anyway, Dominion tufungie show, patia mshairi nafasi ama aitwa guitarist. Pitishie mic bana, atuambie nini ametuchezea leo. I don't know ama so wacha tu tumpe nafasi hapo kwa hiyo standard. Wacha ya. Mtu wa gitaa. Ako sawa hapo? No, mtu wa gitaa. Okay, sawa. Okay, thank you. Okay. Na umundie kae vizuri. So kwa wale watu wametuwatch pale nyumbani, thank you so much for making time for us today. Thank you so much Faith Mumbi Ngugi. Thank you for the love. Benjamin Sugut all the way from Sydney, Australia. Thank you so much. Terry Jones, thank you so much. We also have Melody Mike E. Thank you so much. Clarkson Angesa, thank you so much. Melody, thank you so much. Terry Jones, my memes. Wanaitwa nini?
supplier wangu wa memes, thank you so much. God bless you. You know, tulianza tu na ma poems. So thank you so much for that. There is also somebody called Ian Kiptanoi Rotich. Thank you so much. Any other person who made time for us this particular evening, tunasema shukrani tena zaidi. And by the way, if you've not liked the broadcast before you exit, please do like the broadcast. Then also kwa wale wote ambao wameungana na sisi siku ya leo, mshairi guitarist tutatuambia jina alafu tutoe hapa. But then on behalf of everyone who's made this broadcast a success, on behalf of Dawi Afrique Photography, Very Nice Media, and also our sponsors including D-Square, School of Fashion Design and D-Square Fashion House, tunasema shukran tena zaidi na tukutane kesho asubuhi kwa Morning Glory Show Social Square. Tutakuwa tunaongelea bado stories za mental health, tuongelea zile relationships za campus. Mbona wasee huwa na campus? So I think tunaweza anza na poem ya Bonnie the Poet. Kesho inaweza tufungulia ground, si ndio Bonnie? Just in case nilale nikiwa na roho safi. Si ndio? Okay, thank you so much. So guitarist, ingia hapo. Tuambie jina yako. Na uende ushukuru wa mashabiki alafu tutoe hapa. Naitwa Samora and I'm always glad to be around, you know. Good vibes, and I want to thank everyone mwenye wame-tune in. Tunasema ni asanti sana get your time to listen na tunashukuru sana. And yeah, catch you next time. Sikose like hiyo broadcasts ya Mapoet na yeah. A man died of hunger and at his funeral food was served. A man died of depression and at his funeral friends came and said how they knew him, how they used to communicate with him. I wonder how they missed to see the depression in him. A man never get roses any day, but at his funeral everyone had a rose, wish he would rose and see. A man died because of cold. He didn't have better clothes, but at his funeral he was bought the best clothes ever, a 3-piece suit.